Поняли, что полосы нам не хватит для торможения, поэтому мы влево начали отворачивать. Потом начались вот эти вот удары, знакопеременные перегрузки. И потом еще более страшный удар, уже горизонтальный.ご覧いただいているのは事故の瞬間の映像ですね。午前6時48分。機体が左側に傾いてご覧のように炎上という、これが事故瞬間の映像です。今日午前6時50分頃ですけれども、ご覧のように滑走路から離脱し、船体が左側に傾いてそのまま燃え出した炎上ということなんですが、Or do they? This is called the minimum on-stick test. It's to see what happens if a pilot lifts the nose up too high, too soon, and scrapes the runway. Will the aircraft still be able to get enough lift on the wings to actually get airborne? Shot film shows during a sudden braking test. На помощь! Start of the runway. The pilot parachuted out, leaving the 250 or so crash test dummies to feel the full force of the impact. The crash was recorded by 24 different HD cameras and also by multiple cameras in the air. The results? If you were sitting in first class, 突然両翼が折れてしまった。もはや
パイロットにはどうすることもできる。A little strange. A California wildfire becomes a killer. A passerby shot amateur video showing the wings fall off a C-130 tanker plane just before it plunges to the ground. Take off the critical action things that require instantaneous action, where you don't have a whole lot of time to think. Guys will try to think about those ahead of time so they properly react if the problem comes up.